একটা চার্চতে একটা প্রিচার আইগে না হাজবেন্ড খান সবকে মোতা খান সবকে মোতা খান আপুনি আর কিমান জন মাইকী কি ভয় লাগে ইটো জাগাতে যাই যাবি কৈছে সব বুঝি কিনা যাইছে তো একটা বহি থাকিছে আরে আপুনি তো জানাই মন ডাঙৰ ইমান ইউ আর সো ব্রেভ কৈছিলে যাবলৈ আছিলে হিলিলে নহ'ব দে কৈছে তো দিম বহি আছে Any husbands like that today? God, Isor na. Parivar, first parivar to Isor create কৰিছে তো আমি কান সব জানি না আৰু ইটো parivar de শয়তান লগা কামি আছিলে to kill, to steal and to destroy. ইটো parivar কি ভাঙাবলৈ কাৰণে আহিছে তো মই একবাৰ তো কৈছে হলিবি নর্থ ইস্টে ইন্ডিয়া লাগা নর্থ ইস্টে ডাইভোর্স লাগা or separation family separate করা ডিভোর্স করা মিজোরাম মেঘালয় আর নাগাল্যান্ড এইটো তিনটা হাইয়েস্ট আছে মিজোরাম তো কি আছে কলি মানে নর্থ ইস্টে হাইয়েস্ট ডিভোর্স লাগা রেট আছে দেই মেঘালয় তো হাইয়েস্ট রেট অফ সেপারেশন আছে ডিভোর্স ওয়ান হৈ কিনা থাকিছে হলিবি কোন কিবি কোৱা নাই কোর্ট টিকো নকৰে ইনি আলাগ আলাগ হৈ যায় এনেকা তো মেঘালয় তো হাইয়েস্ট আছে নর্থ ইস্টে নাগাল্যান্ড তো এভারেজ পৰা অলপ হাই আছে হলিবি ডিভোর্স দিবি আৰু সেপারেশন দিবি আছে নাগাল্যান্ড তো খ্রিস্টান স্টেট না আৰু মই আজি মর্নিং চাই থাকি ড্রাগস দিতো না ড্রাগ অ্যাবিউজ দিতো নর্থ ইস্টে নাগাল্যান্ড নাম্বার 1 আছে সরম আছে নহয় আৰু ইন্ডিয়া সবতে চাইছে কলি মানে পাঞ্জাব নাম্বার 1 আছে একচুয়ালি পাঞ্জাব পিছতো নাগাল্যান্ড লাগা নামই আছে গুগল করনা চাই যাবি তো পাঞ্জাব ইটো পিছতো নাগাল্যান্ড দিকিনা আছে ইমান ইন্ডিয়া লাগা স্টেট মাজতে সেকেন্ড ডে নাগাল্যান্ড লাগা নাম দিকিনা আছে হ সরম আছে হ আমি খান আজি atma khan kunuba family de gushigina ase atma khan there are some spirits that have penetrated into the family ami khan itu khan laga olop kotha koribole mon jai ase abunian bhabana koribo ari fathers day diki lago kotha kori ase example Hong Kong market te abuni khan ki dukan sob loi jai na berai na last ekta dukan ni jai na suman kini dia nisina hobo aji to de দোকান সবতে লৈ যাব ইটো ভাল না বিয়া না লাস্ট একটা দোকান ভাল এটা লৈ যায় না সমান কিনি দিয়া নিচিনা হ'ব দে ওকে নাও দ্য ফার্স্ট ওয়ান ফ্যামিলি দে আত্মা খান গুছি না থাকা খান ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য স্পিরিট অফ আহাব ফার্স্ট কিংস চ্যাপ্টার 21 ভার্স 1 পৰা লৈ না 16 তাক চাইছো কলে মানে আমি খান দেখিব পাৰিব ইটো ৰাজা আছে Ahab Raja say, husbands, listen carefully. Fathers, listen. Ahab laga atma duki ase goli mane, ami khani tu pichide apunian purikbi, lamba ase no puribo. Holibi Ahab laga atma duki ase goli mane, it's the spirit of weakness and compromise. Kumzuri laga, aro compromise kuri loa isur ki jane koi holibi itubi ni kuri dibo kwa na fuslai shuguli mane ni kuri dibo nishina compromise kura so ahab laka atma do komzori aro compromise kura laka do ase de to ami khan aji family di sai shuguli mane itu husbands laka upore ami khan dikhibo pare itu laka do kitya husband khan family laga head ase hulibi dai khan family ki lead kurubule fail gure husbands fail to lead the family or inika bi ase ahab laga atma do family di asi goli mane motabi family ki lead kurubule tai bishi komjor ase compromise koribo or maiki to wife to motake support no gore that is the presence of the spirit of Ahab in the family King
Ahab to ami khan saisi koli mane itu scripture de pichide apuni khan jaina saisi koli mane bishi komjori ase to raja olibi. He is a weak king. Israel laka raja ase, holibi komjor raja ase. Kili mane tai compromise kure. Kili mane tai laka maiki Jezebel, tai itu maiki tai laka maiki upra tage manipulate kurubuli de to. Tai laka maiki laka kabza under di tai ahi jai to. Aro result to ki hoy kuli mane King Ahab Israel laka raja to pap kure. Aro Jezebel laka isor ki tai bi worship kurubuli start kure. That means idolatry. To ami khan yadi dikhibo pare ase King Ahab to bishi komjori. He is a weak king and he is a king that compromises. Aro itu laga atma the family di asu kuli mane bishi bar as the head of the family bishi komjori. Bishi compromise kuri de. Ami khan aji laga parivar khan bi dikhibo pare de. Itu atma do parivar de ase kuli mane na ekjon ki bharosa korobole bishi diktar hobo de. Husband and wife will be, bacha khan ba will be, ama baba ki will be trust korobole communication problem thakibo de. Edo atma do family di ase koisi koli mane. Trust issues thakibo, communication laga problem ji holi bi thakibo. Kon ki kore ase janibo na pare khushi eko ata pata nai ko jaise ki kore ase kiman baji debo eko na jane na communication ni nai family de. So that is the spirit of Ahab. Next spirit ami kan sabone spirit of Jezebel. Old Testament same scripture ase kali mane ta jun mota maigi ase to itu same scripture de abunan bishiri puribi holibi 1 Kings ami kan 21 verse 1 to 16 Old Testament de aro New Testament de Revelation chapter 2 verse 20 dadi koise Thyatira de church thaga Revelation de laga 7 churches de ekta church ke itu koi ase de. Nevertheless I have a few things against you. Church ki koi ase apuni khan laga viroti moi olap against us de because you allowed that woman Jezebel who calls herself a prophetess to teach and seduce my servants to commit sexual immorality and eat things sacrificed to idols. To itu spirit of Jezebel ghor de gushigina ase gole mane sexual immorality aro idolatry families se dikhibo pare aro aji ami khan news se saisu gole mane Nagaland de itoi bhorta ase. Every news channel otu bacha ke molest korise otu bacha ke rape korise otu buri ke rape kori dise laka he bhorta ase. The spirit of Jezebel has penetrated into the families of the Nagas. Nanoy, do you think that this spirit has penetrated into the Naga families? Yes. Itu laga atma do individual khan laga bitor bi gushishina kushana. Yes. We see that. Jezebel do na kunda mi khan Jezebel laga atma ko ase tai do Baal laga worshipper ase do. Pagan god, idol worshipper ase do. Ulibi ta laga mota do Ahab do Israel laga raja. Aro yade Jezebel do Baal laga worshipper ase aro panikan itu scripture de saiju kori mane Ahab to jabot ko na ekta manu laga mati lobuli monjai to kini boli monjai do holibi jabot bra nohobo bikri nokorobo koi do to tai jaigi na tai laga maiki Jezebel ki koi do to Jezebel to misa bra tai laga sil loigi na o to jabot ke morai de do na mati nidia karune nabot ke. You know what? This spirit is a seducing, manipulating spirit. Seduce kura. Manu ki phasai diya, phasi loa. Especially maiki khan bra mota khan ki phasi loa, phasai diya nishina. Enika phasi jaisi ki ulaboli bi na para nishina. Itu laga atma bra control korobole bisari de. Itu laga atma bra manipulate korobole bisari de. Aro aji laga mi khan
family laka context sa siguli mani maybe a wife trying to control the husband na ekta maiki bra ta laka mota ke control koribole koshish kora aro mota bra bi allow kora maiki ke taki manipulate koribole karone inika korishi do Jezebel bra control koribole koshish korise aro Ahab bra allow korise taki manipulate koribole karone na weak raja asito Jezebel bra na Ahab ke manipulate korise do kenika keli mane Ahab pi পাপ কৰিছে আৰু আহাবি আইডলকে worship কৰিবলৈ start হৈ যাইছে ইছৰাইল লাকা ৰাজা জেহোভা আমি খান লাকা ঈশ্বৰ আছে কোৱা বালগে worship কৰিবলৈ start কৰিছে ইটো লাকা আত্মা না জেজেবেল লাকা আত্মা বৰা না পৰিবাৰ খান destroy কৰি আছে ভাঙাই আছে দেই harmony না থাকা হৈ যাইছে দেই relationship তে unity না থাকা হৈ যাইছে দেই families তে Kilimani tu lakatma gushi jaishido. It's a spirit of sexual immorality. It's a spirit of manipulation. It's a spirit of control. The third one, the spirit of Leviathan. Isaiah chapter 27 verse 1. In that day, the Lord with his severe sword, great and strong, will punish Leviathan, the fleeing serpent, Leviathan, that twisted serpent, and he will slay the reptile that is in the sea. Now, Bible de amikan saisi kole mane Leviathan do ki describe korishi kole mane is a powerful sea monster. Pani laka ekta sap dangor nishina ekta describe kore ase de bishi powerful aru bishi phutani ekta. Prideful and powerful. Leviathan do It's a spirit of pride and it's a spirit of arrogance. Putani. Arrogance. Kon ki bhi sab nukura. Moi he jinda thaka disina sansar de kon ki bhi isap nukura. Kotha de libi rough manu ki ekdam isap nukuri na kotha kura. Na full of arrogance. And what we see in family is family decide ko le mane mutabra maiki lakaw porte he tai thaka nishina maiki bi muta lakaw porte tai thaka nishina tai nijor ke elevate koribo dusra olagi do niche dabai dibo itu laka ami khan dikibo pare ase it's the spirit of Leviathan is the spirit of pride and arrogance muta maiki ekjon ke dabai dia na niche kori dia মানুহ লগা ওচৰতে তাইহে ভাল আছে দেখাবলৈ কাৰণে মোটাকে নিচে কৰি দিয়া और মোটা তো তাইহে ভাল আছে দেখাবলৈ কাৰণে মাইকিকে নিচে দেখাই দিয়া মানুহ লগা ওচৰতে is a spirit of pride is a spirit of arrogance বলিবিনা ইটো লগা আত্মা পৰা আমি খান কি কত ডিলিট কৰি আছে কলি মানে না আমি খান না নম্ৰতা হাৰাই দিয়ে দে আমি খান লগা humility না থাকা যাব দে because it is full of pride full of arrogance তো নম্ৰতা নাই দ তো মই হে সব জানে মই হে সব পাৰে তাই কি আছে এনেকা ভাবনা কৰি আছে কলে মানে where will be communication কতি থাকা না থাকাও যাব তো না আৰু this spirit ইটো আত্মা দ পৰিবাৰ দ গুছিগিনা আছে দেই গুছিগিনা আছে ফুটানি দে arrogance একজন কে সাপ নকৰিলা and the next spirit familiar spirits bible di bishibar bikan dikibo familiar spirits now ito familiar spirit to ki asikoli mane it has to do with family history de ekta pichite ekta hoi thaka na problem for example ekta bimar asikoli mane baba bi ase bacha bi ase nati bi ase बाबा भी गुस्सा छोकरा भी गुस्सा नाती भी गुस्सा ना बाबा भी वायलेंट छोकरा भी वायलेंट नाती भी वायलेंट ना फैमिली हिस्ट्री लगा कथा करे आसे दे फैमिली स्पिरिट्स का now how about family history decide ko limne how about favoritism family de how about the patterns of favoritism
bacha khan ge itu ge bishi favor kore otu ge favor nokra nishina and ami khan bible je saisu koli mane abraham pra start kore ami khan dikhibo pare isaac aro ishmael ge itu pichide ami khan ta laga chokora isaac ge dikhibo pare Genesis chapter 25 verse 19 pra logina 34 dak saisu koli mane Isaac aro Rebecca do taijun favoritism rakhi do Isaac pra Jacob ke bhal lage aro talaga ama bra Isaac bra Esau ke bhal lage aro ama bra Jacob ke bhal lage favor kore favoritism thakibo pare itu bichite aro takhan laga bacha Jacob bra bi favoritism dekhai na Joseph ke he bhal lage how about this pattern in the family the pattern of favoritism ekjun ke bhal laga or how about patterns that for example war kuri asu koli mane army khan mati khundi gina bitori koshi gina bunduk legi na trench banai gina rokha nishina na some of us ami khan laga family we have entrenched bitor da koshi boli digina ase ami khan kunuba manu to families te sinful patterns ami khan laga jibon dina bishi nichi gushi gina taibi guard kora nishina entrance kori na bui ase how about fear bui kora parivar de sob bui thake how about agiti kora nishina anger how about violence chakara kora marpit kora how about idolatry how about rebellion kotha namana isor lagabi namane manu lagabi namane adhikar lagabi namane how about that all those sinful patterns in family history family laka history de also iman entrenched nokori na naibi pare iman deep to no hoibi pare behaviors kan but how about mood swings morning do thik takise din to daro ki ho jaise mood biya how about that na how about emotional distress ekdom distress ase ikudu ha nai hole bi emotionally distress feel ase ki pa do ekta thaka dishina how about chronic criticism kunuba thagina bhal gibi kitte bi bhal ase nokoi ede moi de change koribe to kunuba ki edu bhal ase kole bhal hi ase koyo kili bhal ase kobo na pare bhali ase কিবা একটা বনাইছে না এটো কিনিকা ভালি আছে come on ভাল আছে কুবিনা why there some kind of always chronic criticism ভালি আছে কলি মাদি ইমান তো ভাল নাই কই আছে তো না ইমান তো ভাল নাই কই আছে তো ভালি আছে কলি মানি তো but how about ভাল আছে বেশি ভাল আছে oh so good very nice some of us we have that chronic criticism na bacha ki olibi ama baba ki olibi ki chebi bhala se enika nai always comparing always alak brasa let's look at Exodus chapter 20 verse 5 and 6 you shall not bow down to them nor serve them for I the Lord your God am a jealous God visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation to those who hate me, but showing mercy to thousands to those who love me and keep my commandments. Ito bichide Deuteronomy chapter 5 verse 9 and 10 dibi ko siya same as ede olibi abikan yate duita dikhibo pare ase in other words it's like a ripple effect amikan nodi di jaisu koli mane sea khande enika wave ayi na just a kind of rippling effect thake do na so ito nishina ama baba khan amikan saisu koli mane kuntu addiction thaka abuse thaka alak cheez takhan kure aro next generation de pass kuri dia amikan tadi dikhibo pare ase aro bible bar na itu familiar spirit kind of one kuri do kili mane it's like a cycle it just goes round and round and round na aro itu bra parivar ge destruction ani de biya kuri de lastly how about the attack upon the church ke attack kura de kiniga kibra by the spirit of deception
and apostasy. Dhukai dia. Dhuka bachi kura church pitor de. Aro apostasy maglab falling away. Isor gi bisas kuri asle, holibi nukra hui ja. Last din ni ka bishi obo ko shide. Apostasy obo de. Bishi manu isor gi follow kuri thaka. Bisas nukra hui jabo. Itu isor thik nai. Moi rasa jai thaka to thik nai. Moi wapas ghurai jabo ni ka bishi thakibo de. Deception, the spirit of deception and apostasy. And that's what we see in the church. Deception, the spirit of deception. Dhukai dia. Isor lakan no hilibi, isor lakan nishina. Kurigina manugi dhukai dia. Revelation chapter 19 verse 6 pralo ina 10 nilikibo nupuribo hilibi itu tadi saisyo ko mane. Lamb laka marriage to ahishide. The marriage of the lamb has come. Sadi kuro boli time bong chiside. Ito lamb lokote. Aro bride to ready kuri ase. Sadi kura maiki to ready kuri ase kuishe. Ito pa chide verse 10 ni puribo. Edi John aro angel ase. So what is happening in verse 10? Aro John bra ko ase moi ito angel laka osorde thengdi girigina moi taki worship kurishe. Holi bi angel bra ko she ay aro inika kitabi no kuribi de. Kile mane moi bi ekta fellow servant ase of your brethren who have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. There is an attack. Church ki bi attack hui gina side deception bra. Instead of Isorge worship kurubo chari gina ita manuge worship kuri ase bishibar. Manuge follow kuri ase. Dangor preacher ke follow kuri ase to. Isorge worship. Yadi same John bra angel ke worship kura nishna. Angel bra kusha ini ka kitebi no kurubi da rode. Kili mani amibi ni kaya ase. I'm also a fellow brethren. Holibi isorge worship kuribi. Isorge worship kuribi. Aro yadike ko siya, worship, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Deception din nigirubo lagi yesterday. We need to continually look to God. We need to continually worship God. Now, aji amikan family de atma infiltrate kura laka sa isye. Now, my last question would be, babakan, abunyakan ko ti fit kure. Family di iman deception, iman spirit ahado, church si ahado, apuni ko ti fitin kureji. Number 1, you are a spiritual leader, fathers. Atma laka leader aside, babakan de apuni de, apuni laka ghor de, atma laka leader do apuni ase. 1 Corinthians chapter 11 verse 3. But I want you to know that the head of every man is Christ, and the head of woman is man. Now, this does not mean all the women, okay? It's talking about husband and wife. This context is about husband and wife. Okay? So, and the head of woman is men. Look at the singular also. Nah? And the head of Christ is God. Hey, fathers kan, baba kan. Family laka head, atma laka head to apuni aside. Apuni weak head nukuribide, Ahab nishna nukuribide. Ahab was a very weak husband, very weak father. He was a very weak spiritual leader. Apuni family laka leader as atma laka. And the next one, apuni family di thakado na. You are there to nurture your family. Ephesians chapter 6 verse 4. And you fathers, do not provoke your children to wrath. Apuni laka kam no hoido. Bacha ke manu laka bacha logote compare kuri na. Gali digi na. Takan ke gusaw thi bole dia. Frustrate kuri bole dia. Apuni laka kam no hoide. Yadi ko isito. Do not provoke your children to wrath. But, apuni laka kam. Bring them up in the training and admonition of the Lord. That means your job is to nurture. Your job is to mold. Your job is to protect them.
That's apuni laka kami to today. Third one, fathers. Apuni na provide kurubule, apuni care kurubule laka today family de. 1 Timothy chapter 5 verse 8. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Ekta baba hoy ida apuni ghor de provide na kore apuni care no kore kole manina. Apuni do unbeliever brabi biya si ko shide. Bisas no kora manu brabi biya si ko siya. Na? Apuni parivar de thakato na. Apuni provide kurubule, apuni care kurubule, apuni nurture kurubule, apuni lead kurubule lakasire spiritually. And the last one, fathers, is a loving self-sacrifice. Ephesians chapter 5 verse 25, husbands, love only your wives, okay? Not other people's wives. Nijor lang ka may gigim morong grupo day. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. Kiniga Jisubra mondalegi moram korishe. That means Jisubra mondalegi kiniga moram korishe. He sacrificed his life. Right? And so husbands, apuni bi self-sacrifice ekta life thakibole karone. Parivar de Nijor laka maiki lokote laka kotha kore asiri today. Family do na. First family bre etek ase. First family bre. Adam aru Eve laka family bre. Aru ito attack to khotom nohoy de. Nohobo de aru de. Family laka upor de attack to huday thagibo. Kili mani atma khan ito spirits khan family de goshi boli to try to koribo. Family biya kori dibole karone. But khotom kori na sama ko na mo ito kubo mo jese babakan. Deepen your relationship with God. Kili mane apuni laka family under siege as today, under attack as today. Apuni as a father, apuni iso lokodi samban aro gehera jabo lagibo. If you want to save your family from the enemy, from the spirits. Apuni laka samban iso laka sore aro bishi gushi lagi de. And you know what? Ito spirits kando apuni laka jibon, apuni laka parivar de ahibo de. Holipi apuni kini ka rukha boli asukoli manina. How can you stop? How can you overcome these spirits? By fasting and by praying. So mo aji tinta jinis encourage rule mo jese fathers kan ke. So Hong market kapra kini bole loi jai dukan ke dikhai gina. I want to say this. Live a prayerful life, fathers. Live a fasted life. And deepen your relationship with God. Do you know that Jesus said, follow me? Nah? Yeah, that's it. Jesus said, follow me. Yeah, that's it. Remember, right? Did Jesus fast? Yes. If we follow Jesus, we have to follow what he does also. Nah? So fathers, deepen your relationship with God. Live a prayerful life. Live a fasted life. Because your family is under siege. Isa mi kansab kiwi ashes koribi.